చాట్ ఏం ఆన్ చేయొద్దు నాన్నగారు. లాస్ట్ కు మన డౌట్ ఓకే సార్. ఉన్నప్పుడు మనం మాట్లాడదాం. ఓకే. మీరు ఉంటారు కదా చివరి వరకు. ఉంటాను సార్. ఓకే, 72 రోజు 100 మెంబర్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఒక 2 నిమిషాలు చూద్దామా, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. ఓకే సార్. ఒక 1 మినిట్ చూద్దాం, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇదంతా ఈ బోర్డు ఇదంతా వస్తుంది ఎందుకు? ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్. ఐ వాంట్ టు షేర్ వన్ థింగ్. రీసెంట్లీ ఐ విజిటెడ్ సూర్యాపేట. ఈ మధ్య నేను సూర్యాపేటకు వచ్చినాను. ఒక ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ స్కూల్ పిల్లలకు, పోస్టర్ మేళ కాంపిటీషన్. ఆ కాంపిటీషన్కి వచ్చినటువంటి 2 అమ్మాయిలు కలిసినారు నాకు. కలిసి, సార్ మా ఇద్దరికి NMMS వచ్చింది సార్, మీరు ఆన్లైన్లో క్లాసులు చెప్పినారని చెప్పి అన్నారు. భలే ఇది అనిపించింది అసలు. సో ఈ ఆన్లైన్ క్లాసుల వల్ల ఒక బాగానే లాభం ఉందని అర్థమవుతుంది. సో మీరు కూడా వీటన్నిటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ next lesson. So first day we discussed about the pattern of the question paper. Next we discussed the first lesson, and yesterday on Saturday we discussed about second lesson. Now we'll move to third lesson. Third lesson with 2 parts. One is microbial world 1, second one is the microbial world 2. So today we'll discuss about the microbial world 1. Okay. So as it is, we will start with our concepts which are present in this lesson. So here we are having 10 important concepts in this lesson. ప్రతిసారి లాగా ప్రతి పాఠంలో ఏమేమి కీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయనేది మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. సో దీస్ ఆర్ ద కీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద లెసన్. One is microscope invention, which is also some part is present in the second lesson also, but we will in detail we discuss here. And then microorganisms, group of microorganisms, observation of fungi, observation of bacteria, observation of algae, observation of protozoa, observing microarthropods. And then viruses, diseases caused by the viruses. So these are the concepts which are present in this lesson. So we discuss about these concepts. So if you concentrate on these key concepts, the questions will framed on these concepts only. The pattern will be maybe different, but the concepts are, these are the only concepts which they will give questions in the examination. సో ఈ పాఠంలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే, ఒకటి సూక్ష్మదర్శిని ఆవిష్కరణ, సూక్ష్మజీవులు, సూక్ష్మజీవ సమూహాలు, శిలీంధ్రాల పరిశీలన, బ్యాక్టీరియాల పరిశీలన, శైవలాల పరిశీలన, ప్రోటోజువాల పరిశీలన, సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాల పరిశీలన, వైరస్ల వలన వచ్చే వ్యాధులు. సో ఇవే మనకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్.
సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఆధారంగానే ప్రశ్నలు వస్తాయని చెప్పి నేను ఫస్ట్ డే చెప్పినాను కాబట్టి సో దీని బేస్డ్ గానే మనం అన్ని అంశాలను చూడాలా. ఏ క్వశ్చన్ రకరకాలుగా రావచ్చు కానీ దీని ఆధారంగానే వస్తాయి. సో మనం ఫస్ట్ డే క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రాలేదు, అంటే మనం 3 సంవత్సరాలు చూసిన క్వశ్చన్ పేపర్లు గతంలో వచ్చినవి. నౌ దే ఆర్ నాట్ కాన్సెప్టింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ లెసన్. సో సెకండ్ లెసన్ లో క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి నేను కీ కాన్సెప్ట్స్ అప్పుడు చెప్పినాను. అండ్ దెన్ దిస్ లెసన్ ఆల్సో, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్ ఆల్సో కవర్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. మిగతా వాటికి ఎట్లా వచ్చిందో ఎక్కడెక్కడ వస్తున్నాయో క్వశ్చన్స్ అనేది కూడా నేను చెప్తాను. ఈ కాన్సెప్ట్ కింద గతంలో వచ్చిందని. సో ఒకసారి వచ్చిందని అదే కాన్సెప్ట్ కింద రావాలని ఏమీ లేదు, కానీ దాని ప్యాటర్న్ మార్చి వచ్చి అడిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం దాని గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడదాం. లెట్ us మూవ్ టు ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్. So Anthony van Leeuwenhoek built a single lens microscope. He is the first person who built a microscope. That microscope is a single lens microscope. Generally in our schools we use the compound microscope. And then other microscopes also there, electron microscope, those are all there. So he first, Anthony van Leeuwenhoek, who first built a single lens microscope. So which could magnify the object 300 times. So it can magnify the object 300 times. So is the person Anthony van Leeuwenhoek. So 1 year the what are the inventions made by the discoveries or inventions made by the scientists? One question is given on Robert Hooke, Robert Brown, Anthony van Leeuwenhoek, other Edward Jenner, Alexander Fleming, like that. So when they are asking one question on scientists, so they are mentioning 3 or 4 scientists covering with 2 or 3 units, 3 or 2 or 3 units. So in that way, Anthony van Leeuwenhoek or scientist names are also very important. So very important thing is that the Anthony van Leeuwenhoek, who built the single lens microscope, with that microscope he discovered many small microorganisms. Actually, the word what we are using, the microorganisms itself says they are micro, very small. So the very many small microorganisms which we cannot see with our naked eye. So with that he observed so many microorganisms. So at that time, what he observed, he named that organisms as animalcules. He called them as animalcules. So later we are using the word bacteria. So earlier the animalcules, now we are using the word bacteria. So the earlier name of the bacteria is animalcules, which is observed by the Anthony van Leeuwenhoek. So thousands of bacteria varieties are there, hundreds of bacteria varieties are there. Some of the varieties he observed. Now we are having the name for each and every type of bacteria. So some of the bacteria types he observed in the microscope and he named it as the animalcules. So the previous name of the bacteria is called as the animalcules. So these are the 4 points. One is Anthony van Leeuwenhoek, who built a single lens microscope. And then with that he observed small microorganisms. So he called them as animalcules. Later these named as the bacteria. సో మనం కొంతమంది శాస్త్రవేత్తల పేర్లు చదువుకున్నాం సెకండ్ లెసన్ లోపల, రాబర్ట్ హూక్, రాబర్ట్ బ్రౌన్ అని. అదేవిధంగా ఆంటోనీ వాన్ లివెన్హాక్ గురించి కూడా ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఒకసారి అడిగినారు, ఇట్లా శాస్త్రవేత్తల పేర్లతోటి ఉండేటటువంటి దాన్ని ఒకసారి అడిగినారు. ఆంటోనీ వాన్ లివెన్హాక్ అనే వ్యక్తి ఒకే కటకం ఉన్న సూక్ష్మదర్శిని తయారు చేసినాడు. మన దగ్గర ఉండేది మనం ఏంటంటే సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని అంటాం. ఇంకా ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అవన్నీ ఉంటాయి అనుకోండి, మనకు అవన్నీ అవసరం లేదు. ఈ ఒకే కటకం ఉన్న సూక్ష్మదర్శిని ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక వస్తువు ఉంటే ఆ వస్తువును 300 రెట్లు ఎక్కువ పెద్దగా చేసి చూపిస్తుంది. ఈ ఒకే కటకం ఉన్న సూక్ష్మదర్శిని దీన్ని మనకు ఆంటోనీ వాన్ లివెన్హాక్ తయారు చేసినాడు. అట్లా చేసి ఆయన సూక్ష్మజీవులను చూస్తుంటే, పదంలో సూక్ష్మం అంటే అతి చిన్నదని, వాటిని చూస్తుంటే కొన్ని రకాల జీవులు కనబడ్డాయి. వాటికి ఆయన ఏమని పేరు పెట్టాడంటే ఎనిమల్ క్యూల్స్ అనే పేరు పెట్టాడు. సో ఈ ఎనిమల్ క్యూల్స్ మనం ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం. బ్యాక్టీరియా లోపల వందల రకాలు ఉన్నాయి. సో ఆయన ఏదో ఒక రకం చూసింటాడు, దానికి ఆయన ఎనిమల్ క్యూల్స్ అని చెప్పినారు. నవ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ బ్యాక్టీరియా. మనం ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా అని చెప్పి అనే పేరుతోటి పిలుస్తున్నాం. సో ఈ
ఈ 2-3 పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి యాంటోనీ వాన్ లీవెన్హాక్, రెండవది ఈయన ఒకే కటకమున్న సూక్ష్మదర్శిని రూపొందించిండు. ఆయన ఏవైతే ఒకే కటకమున్న సూక్ష్మదర్శిలో చూసిండో వాటికి ఎనిమల్క్యూల్స్ అనే పేరు పెట్టిండు. వాటిని మనం బ్యాక్టీరియా అని పిలుస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విచ్ వీఆర్ seeing. Okay. Next we will move to another concept, that is microorganisms. Only we are explaining the word microorganisms. So microorganisms are very teeny. These are different organisms present around us. They can be observed through microscope. Chala simple. Organisms, microorganisms. Micro means very, very small, very teeny. So we are using the word microorganisms. So many types of microorganisms are there. In a single word, microorganisms are everywhere. In some areas, some type of microorganisms are. In other areas, another type of microorganisms are there. So everywhere we will see the microorganisms. Even in our human body, plants, animals, everywhere. One concept is there. We will discuss about it. And then they can be observed only through the microscope. We cannot see with the naked eye. సో సూక్ష్మజీవులు అనేటివి కంటికి కనబడని అతి చిన్న జీవులు. ఇక సూక్ష్మం అంటేనే అతి చిన్న జీవులు. ఇవి మన చుట్టుపక్కల ఉంటాయి. చుట్టుపక్కలనేం కాదు, ప్రతి చోట ఉంటాయి. మన బాడీలో ఉంటాయి. మొక్కలు, ప్లాంట్స్, ఎనిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అన్ని శరీరం లోపల ఉంటాయి, శరీరం బయట ఉంటాయి, ప్రతి చోట ఉంటాయి. సో ఇవి కంటికి కనబడవు. వీటిని మనం సూక్ష్మదర్శిని సాయంతో చూడొచ్చు. వర్డ్ ఈస్ దేర్, మైక్రోస్కోప్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. So then the tool which is used to observe the microorganisms, we are using the microscope. సూక్ష్మమైన జీవులను చూస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని సూక్ష్మదర్శిని అనే పేరు పెట్టినారు. సో మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ద అబ్జర్వ్ ద microorganisms. Okay. So then this is the very important one, is the groups of microorganisms. As per our textbook, so many groups of microorganisms are there, but as per our textbook, 5 microorganism groups are given in our textbook. One is bacteria, second one is fungi, protozoa, algae, and then microarthropods. So these words, bacteria, fungi, protozoa, algae, microarthropods, in your continuous study up to 10th class, you will repeatedly learn these words. You will come every time you will learn these things. Even intermediate also, if you take the BPC or the biological science background courses, even also these are the basic words: bacteria, fungi, protozoa, algae, and microarthropods. So in our textbook, they are given the groups of microorganisms and the examples for the microorganisms, and then some pictures also given. So here about the groups of microorganisms, you must know the name of the group of microorganisms, and particular very important is the examples, and then sometimes picture also. So this is very important. So sometimes, for example, you will see microarthropods. One in previous year they given as a cyclops. So they given about cyclops and asked to which group of microorganisms it belongs. Sometimes they asked about the penicillium. Sometimes they asked about the Eudogonium, Aspergillus also. So every time they are asking, giving one microorganism and which group it belongs. Sometimes they are giving the picture and asking to which group of microorganism it belongs. So here I'm showing some of the examples which are given on textbook. So bacteria, coccus, bacillus, and lactobacillus. I mentioned some of the things. If I left any 1 or 2 examples also, whatever present in the textbook, you learn all the names of the organisms. And then examples for the fungi is Penicillium rhizopus. Rhizopus is also called as a bread mold because it grows in the bread. So we say it is as the bread mold. And then Aspergillus. Protozoa, amoeba, paramecium, verticella. We discussed about the amoeba in second lesson. Algae, Chlamydomonas, Spirogyra, Diatom, Spirulina, Eudogonium, and Serratium. So 1 year they asked about the Spirogyra. Microarthropods, Cyclops, Daphnia, Scabismite, and Hylasmite. Nothing to explain here. You learn the name of the group of organisms and the examples of that group of organisms. Sometimes if the particular picture is there about
which is given in our textbook, we also able to identify the picture of that microorganism. So this is one important one. Every time they are covering one question from this topic, this concept. సో మనకు పుస్తకం లోపల ఇచ్చిన ఈ సూక్ష్మజీవ సమూహాలు 5 ఇచ్చినారు పుస్తకం ప్రకారం. బ్యాక్టీరియా, శిలీంధ్రాలు, ప్రోటోజోవా, శైవాలాలు, సూక్ష్మ ఆర్త్రోపోడాలు. ఇది మీరు 8th లో 9th లో 10th లో బయాలజీ ఎప్పుడు చదివినంత కాలం మీ పదాలు వస్తూనే ఉంటాయి. అదే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దీంట్లోకి ఏదైతే ఉదాహరణలు ఇచ్చినారో ఆ ఉదాహరణలు చాలా సార్లు అడిగినారు. అనుకోకుండా ఏదైనా ఒక ఇయర్ ఇవ్వకపోతే కానీ ఎవ్రీ టైం అవి ఇస్తూనే ఉన్నారు. నేను ఒకవేళ అనుకోకుండా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి పుస్తకంలో ఒకటి ఇక్కడ టైప్ చేయకపోయినా కూడా మీరు పుస్తకంలో అన్ని చూడాలి. అండ్ దెన్ పిక్చర్ ను కూడా గుర్తుపట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమీబా పిక్చర్ ఇచ్చి ఇది ఏ రకమైనటువంటి సూక్ష్మజీవ సమూహాలకు చెందింది అని అడగొచ్చు. కాబట్టి మీకు పిక్చర్ గుర్తుండాలా, ఆ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుండాలి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బ్యాక్టీరియాకు ఉదాహరణ ఏమున్నాయి? క్యాకస్, బ్యాసిల్లస్, లాక్టోబాసిల్లస్. సో రిపీటెడ్లీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ద లాక్టోబాసిల్లస్. మళ్ళీ మనకు కనబడుతుంది. శిలీంధ్రాలకు ఉదాహరణ పెన్సిలియం, రైజోపస్, ఆస్పర్జిల్లస్. రైజోపస్ ను బ్రెడ్ మోల్డ్ మీద అంటారు. బ్రెడ్ మోల్డ్ అని ఎందుకంటే బ్రెడ్ మీద పెరుగుతుంది కాబట్టి. యాక్చువల్ గా మనం పెన్సిలియము, రైజోపస్, లాక్టోబాసిల్లస్ గురించి ఈ 2-3 లెసన్ లోపల రిపీటెడ్ గా మళ్ళీ నేర్చుకుంటాం. ప్రోటోజోవా మనం అమీబా గురించి నేర్చుకున్నాం కదా సెకండ్ లెసన్ లో. అమీబా, పారామిసియం, వర్టిసెల్లా. శైవాలాల ఎగ్జాంపుల్ క్లామిడోమోనాస్, స్పైరోగైరా. ఒకసారి స్పైరోగైరా అడిగినారు. డయాటమ్, స్పైరులినా, ఈడోగోనియం, సెరాటియం. సూక్ష్మ ఆర్త్రోపోడాలు సైక్లాప్స్. ఒకసారి సైక్లాప్స్ అడిగినారు. డాఫ్నియాస్, కేవిస్ క్రిమి, కన్రెపక్రిమి. సో గ్రూప్ పేరు, ఆ గ్రూప్ ఒక ఎగ్జాంపుల్, దాని యొక్క పిక్చర్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద గ్రూప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ we will move to another. So we will discuss about each group of the microorganism. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన కదా 5లా ఒక్కొక్క దాని గురించి ఏమేమి ఉందని మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫంగి. సో ఇన్ ద observation of fungi, what are the examples given in the textbook? One is the rhizopus, penicillium, and then aspergillus. These are the examples. So growing of mushrooms, small umbrella-like structures. You know about the mushroom, which grows on the over rotten material of dumped waste, rotten wood, plants, and white patches of the bark of trees. And then all food material, not only spoiled bread or coconut, all food material, even in the rice or any food material or fruits also, we will see rhizopus. Generally, we use the word bread mold. So if we observe in the microscope, we will able to see the rhizopus. The picture which is given in our textbook, we can see in the microscope also. So this is about the observation of the fungi. Okay, growing of mushrooms. You know about the mushroom also. We will eat the mushrooms also. So small umbrella-like structures, the mushrooms are there. సో ఇవి దేని మీద పెడతాయంటే ఓ రాటన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ డంప్డ్ వేస్ట్ అంతా, ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా డంప్డ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ మీద పెడతారు. రాటన్ వుడ్, ప్లాంట్స్ అండ్ వైట్. ఆల్సో వి సీ ఆన్ ద బార్క్ ఆఫ్ ట్రీస్ వైట్ ప్యాచెస్ విచ్ వి సీ, దోస్ ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద mushrooms. If you see in the microscope, we will see the mushrooms, but generally with naked eye also we are able to see the mushrooms. పుట్టగొడుగులు అంటారు కదా, అవి మన కళ్ళకు కూడా కనబడతాయి. సో అట్లనే ఈ పుట్టగొడుగులు కుళ్ళిపోయిన వ్యర్థ పదార్థాలపై, కుళ్ళిన కట్టెల పైన, చెట్ల బెరడు అంటే పైన బెరడు పైన తెల్లని మచ్చల్లాగా ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా శిలీంధ్రాలు. అట్లనే కుళ్ళిపోయి చెడిపోయిన బ్రెడ్ కానీ, కొబ్బరి, నాట్ ఓన్లీ కొబ్బరి, బ్రెడ్ కాదు, ఏ ఆహార పదార్థమైన, పండ్లైనా అంతా ముందు నల్లగా పట్టుకొని బూదుగా అయిపోయి పచ్చగా మారుతుంది కదా, అదంతా కూడా శిలీంధ్రాలు. అదంతా కూడా రైజోపస్. దాన్ని జనరల్ గా మనం బ్రెడ్ మౌల్డ్ అని అంటాం. సో శిలీంధ్రాలకు ఉదాహరణ రైజోపస్. బ్రెడ్ మోల్డ్ అని చెప్పి అంటాం. దీన్ని మనం సూక్ష్మదర్శనం మాత్రం చూస్తాం. ఈ పుట్టగొడుగులు లాంటివి దీని లోపల కూడా చూడగలుగుతాం, పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫంగై. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్ చూసినాం ఫంగై కొరకు. ఇక్కడ మష్రూమ్స్ అనేది ఒకటి యాడ్ చేసినాం మనం. ఇప్పుడు ఫంగై ఇక్కడ పెన్సిలియం, రైజోపస్, ఆస్పర్జిల్లస్ చూసినాం.
సో ఇక్కడ మష్రూమ్స్ అనేది ఒకటి యాడ్ చేసినాం. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా అంతే. ఈ రాటన్ ఫుడ్ మెటీరియల్ పైన రైజోపస్ పెరుగుతారండి ఒక పాయింట్, కొత్తగా వచ్చినటువంటి పాయింట్. దెన్ వి విల్ మూవ్ టు ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియాస్. సో బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఇన్ బటర్ మిల్క్, కర్డ్, స్క్రేపింగ్ ఆఫ్ టంగ్. అంటే ఇక్కడనే ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా కాదు. బ్యాక్టీరియా ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ బటర్ మిల్క్. యు నో అబౌట్ ద బటర్ మిల్క్, కర్డ్, స్క్రేపింగ్ ఆఫ్ టంగ్. వీటన్నిటి లోపల వి విల్ సీ ద బ్యాక్టీరియా. Also find them in the soil, bark of trees, our skin, our armpits, and in many other places. So bacteria is everywhere. Human beings, the body of the human beings, animals, and trees also. In the soil also. So we will see the different type of bacteria. One type of bacteria present in the buttermilk and curd. So on the scraping of tongue also. So bacteria is ever there, and then you know that in the buttermilk we see the bacteria, that name is the lactobacillus, which converts milk into curd. Which converts into milk into curd. That bacteria is called as the lactobacillus. This is the useful bacteria. So observe this bacteria. One experiment is there in our test group. Take a slide, put 3 drops of buttermilk on slide and heat it slightly, and a few drops of crystal violet, and observe in the microscope. We will observe the lactobacillus. One thing is that so bacteria is present in so many areas. It is also present in the buttermilk and curd. The name of that bacteria is the lactobacillus. To observe this lactobacillus, we will conduct one experiment. For that, we need one chemical or the stain that is called as the crystal violet. So in yesterday also in second lesson we discussed about the methylene blue and safranin. Here we are using the word crystal violet. So 1 year repeatedly they are asking about these stains and chemicals, safranin, methylene blue, and crystal violet. So here the crystal violet is also very important, which is used to observe the lactobacillus. సో మనకి లాక్టోబాసిల్లస్ ను అబ్జర్వ్ చేసే దాని లోపల క్రిస్టల్ వైలెట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని తెలుస్తుంది. సో బ్యాక్టీరియా గురించి చూస్తే బ్యాక్టీరియా అన్ని చోట్ల ఉంటది, మజ్జిగలో ఉంటది, పెరుగులో ఉంటది, ఈ నాలుక పాచిలో కూడా ఉంటది. సో మనం ఉదయం లేచి టంగ్ క్లీన్ చేసుకుంటుంటే ఆ టంగ్ క్లీన్ లకి వెళ్ళి ఇదంతా వెళ్ళిపోతుంటది. దాంట్లో అందుకొరకే నాలుక అంతా అట్లా పాచి పట్టడానికి కారణం బ్యాక్టీరియాని. అట్లనే నేలపైన, చెట్ల బెరడు పైన, మన చర్మము, సంకలు ఇతర అన్ని చోట్ల ఉంటది. మన బాడీ పైన, ఎనిమల్స్, ప్లాంట్స్ అన్నిటి లోపల ఉంటది. సో ఈ లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా చూడాలనుకోండి, కొంత మజ్జిగ కానీ పెరుగు కానీ తీసుకొని ఒక స్లైడ్ మీద వేసుకొని కొంచెం వేడి చేసి దానికి ఒక క్రిస్టల్ వైలెట్ అనేటువంటి కెమికల్ కలపాలి. చూస్తే మనకు లాక్టోబాసిల్లస్ కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ క్రిస్టల్ వైలెట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒకసారి ఏమడిగిండ్రు, మనం సెకండ్ లెసన్ లో చూసినాం కదా, ఉల్లిపొర కణాలు, ఆనియన్ పీల్ చూడాలంటే మనకు సాఫ్రైనిన్ కావాలని, చీక్ సెల్స్, బుగ్గ కణాలు చూడాలంటే మిథిలిన్ బ్లూ కావాలని, లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా చూడాలంటే మనకు క్రిస్టల్ వైలెట్ కావాలి. ఇట్లా ఒకసారి కాంబినేషన్లు అడుగుతాం. ఆ కాంబినేషన్ లోపల ఏదనేది మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో అక్కడ ఇది క్రిస్టల్ వైలెట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ వన్. దాన్ని కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. ఓకే, వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఫంగై, వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద బ్యాక్టీరియా. సో మనకేం రావాలి, 5 గ్రూపుల పేర్లు రావాలా, వాటికి ఉదాహరణలు రావాలి, వాటికి సంబంధించిన ఒక 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ కనబడతాయి, ఏం చేస్తుంది, ఏం సంగతి. సో అవి మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దెన్ ఆల్గే. సో nothing important about the algae. Pond water is in green color because of the algae. So the plants which are present in the water, those are called as the Chara, Spirogyra, etc. In the Mujina, Spirogyra was they asked in one examination, and then Chara is also another example. So we will see the any water with greenish color. So those are all belongs to the algae plants. Not bigger one, small one is we can say those are all the algae. నాచు చూస్తుంటాం కదా, అంత గ్రీనిష్ కలర్ లా మారుంటుంది. ప్లాంట్స్ లా కాకుండా నాచు అటువంటివని దే ఆర్ బిలింగ్స్ టు ద algae. So most of the algae are microscopic. Microscope means very very tiny. Some we can see with unaided eye also. కొన్నిట్లా మనం కంటితో చూడొచ్చు, కానీ చాలా మటుకు అవి మైక్రోస్కోపిక్ గా ఉంటాయి, అంటే చిన్నగా చాలా స్మాల్ గా ఉంటాయి. సో కుంట నీరు, కుంట అని కాదు, కుంట, చెరువు, నదిలో ఒక మూలకు
స్పీడ్ గా వాటర్ లేకపోతుందంటే ఆ ఒడ్డుకు గట్టుల దగ్గర ఉండేటువంటి అంతా కూడా అంత గ్రీనిష్ గా ఆ నీరంతా గ్రీనిష్ గా మారిందంటే కారణం ఏంటంటే అట్లా గ్రీనిష్ గా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అంతా ఆల్గేనే. ఆల్గే వల్లనే అదంతా ఉంటుంది మీకు మొత్తం. సో కారా స్పైరోగైరా దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. స్పైరోగైరా ఒకసారి వచ్చినామని చెప్పినాం కదా, కారా ఇక్కడ కొత్త వర్డ్ ఇచ్చింది, దాన్ని చూడండి. సో శైవలాలు అనేది చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి, కానీ కొన్ని కంటితో కూడా చూడగలం. మనం చూడగలుగుతాం కదా, పచ్చగా ఉన్నాయని కొన్ని ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తున్నాం కదా, సో వాటిని కొన్ని మనం చూడగలుగుతాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆల్గే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్. ఓకే, సో మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ. Some, all, only some microarthropods are helping increasing soil fertility. They also found on our skin, eyelids, beddings, rugs, etc. Some microarthropods causes disease like scabies. Example, scabies mites. So, microarthropods everywhere we see. Actually, generally we say housefly, and then mosquitoes, butterflies. These are all belongs to arthropods. Cockroaches. But here word we are using the microarthropods, which we cannot see with naked eye. So generally we will see on our skin, eyelids, beddings, rugs, etc. And then some causes diseases like scabies. గజ్జి అంటారు కదా, ఆ స్కేబిస్ మైట్ వల్ల వస్తుంది. స్కేబిస్ మైట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్. ఈ సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాలు చేసే పని ఏంటంటే నేల సారవంతానికి తోడ్పడతాయి, విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ. సో విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద అగ్రికల్చర్ పర్పస్. దే ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్. సో అవి మన చర్మము, కండ్రెప్ప, పరుపులు, రగ్గులు వంటి వాటి కనబట్టే కొన్ని గజ్జి లాంటి వ్యాధులను కలిస్తే అది గజ్జి క్రిమి. సో ఈగ, దోమలు, సీతాకోక చిలుకలు, బొద్దింకలు కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్థ్రోపోడా. కానీ కంటికి కనబడే వాటిని ఒక గ్రూప్ గా తీసుకున్నారు ఇక్కడ, సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాలు అని అంటారు. జనరల్ ఆర్థ్రోపోడాలకు అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ గజ్జి క్రిములు వీటన్నిటి లోపల పరుపులు, రగ్గుల వల్ల ఈ ఇచ్చింగ్ అదంతా వస్తుంది కదా, దానికి కారణం ఇదే, ఈ మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్ వల్లనే ఇదంతా జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ we will go to the last one, protozoas. Observation of protozoa. Amoeba is the example for the protozoa. So one important characteristic of the protozoa is they are all unicellular organisms. Protozoas are the unicellular organisms. That's the characteristic of the protozoa. So observing the protozoa, or example of the paramecium. ఒకసారి అది పారామిషియం అని అనొచ్చు, ఒకసారి ప్రోటోజోవా అనొచ్చు. పర్టికులర్లీ పారామిషియం చూడొచ్చు, లేదా ప్రోటోజోవా చూడడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు. సో టేక్ ద సోక్ ఏ ఇన్ పాండ్ వాటర్. వరిగడ్డి అంటారు కదా, దాన్ని ఆ ఏను తీసుకొచ్చి సోక్ ఇన్ ఏ పాండ్ వాటర్, ప్రిపేర్ డికాషన్ ఆఫ్ ఏ. ఆఫ్టర్ 2 or 3 days if we see hair decoction under the microscope, we will see the protozoa. Particularly we see the paramecium. So this is the observation of the protozoa. సో ప్రోటోజోవాలు అంటే అన్ని ఏకకర జీవులు. ఇది చాలా దీని యొక్క స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్. ప్రోటోజోవాలు అంటే ఏకకర జీవులు అంటే స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్. సో ఈ ప్రోటోజోవాలను చూడాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రోటోజోవాలు లేదా పారామిషియం. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఎక్స్పెరిమెంట్ లా మనకు సాధారణంగా పారామిషియం కనబడతాయి, వేరే ప్రోటోజోవాలు కనబడతాయి. పర్టికులర్ అంటే పారామిషియం కనబడతాయి. సో చెరువు నీళ్లు కానీ, కుంట నీళ్లు కానీ తీసుకొని ఆ నీళ్ళ లోపల ఏం చేయాలంటే వరిగడ్డిని నానబెట్టాలి. అట్లా 2-3 రోజులు నానబెట్టిన తర్వాత ఆ నీటిని తీసుకొని కొంచెం 1-2 చుక్కలు తీసుకొని స్లైడ్ లో వేసి మనం మైక్రోస్కోప్ లో చూడాలి. చూస్తే మనకు చాలా పారామిషియంలు కనబడతాయి. చాలా అంటే చాలా పారామిషియంలు కనబడతాయి. సో ఇది ప్రోటోజోవాల్ని పరిశీలించేటటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్. సో మనకి ఇక్కడ 1-2 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చదివినాం మనం. ఒకటి ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫంగి దగ్గర చదివినాం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కింద. ఇక్కడ క్రిస్టల్ వైలెట్ అనేటటువంటి ఇక్కడ వచ్చింది. బ్యాక్టీరియా దగ్గర క్రిస్టల్ వైలెట్ అనేది ఒకటి బ్యాక్టీరియా దగ్గర వచ్చింది, రెండవది ప్రోటోజోవాల దగ్గర వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏం కెమికల్ లేదు కానీ సో మెథడ్ ఉంది. వరిగడ్డిని తీసుకొని అదే తీసుకొని డికాషన్ తయారు చేయాలి అని చెప్పాను. సో దాని ప్రకారం మనం చూస్తే ఇవన్నీ వస్తాయి. అండ్ దెన్ లాస్ట్ వన్, వైరసెస్. సో వైరసెస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 1-2 క్వశ్చన్స్ ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంది.
One important character of the virus is there. They behave like non-living things when they are outside a living cell. This is the important characteristic of the viruses. Viruses behave like non-living things when they are outside a living cell. They will present in the living cells, but when they come out from the living cells, they act as the non-living things. ఇది చెప్పాలంటే మనిషి శరీరంలో కానీ మొక్కల శరీరం కానీ జంతువుల శరీరంలో ఉన్నప్పుడేమో అవి లివింగ్ ఆర్గానిజం ఉంటాయి. వాటి నుంచి బయటకు వచ్చినాయి అనుకోండి, గాలిలో అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి నాన్ లివింగ్ థింగ్ గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద వైరస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. సో అందుకే వీటిని ఏమంటామంటే బ్రిడ్జింగ్ అని చెప్పి అంటాం. బ్రిడ్జింగ్ బిట్వీన్ ద లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ అని చెప్పి అంటాం వైరసెస్. But they behave like living organisms when they are inside the host living bacteria, plants, and animal cells. Okay, they can see only through electron microscope only. Even ఏ మైక్రోస్కోప్ తోటి కూడా మనం చూడలేము, ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ తోటి మాత్రం చూడగలుగుతాం. Actually, these are the very teeny microorganisms. So these viruses or microorganisms can survive all types of environments, from cold climate to hot deserts to marshy lands. Some grow as parasites and some may exist independently. So microorganisms అనేటివి ఒక దగ్గర ఉంటాయని కాదు, అన్ని వాతావరణాలు ఉంటాయి. చల్లటి వాతావరణంలో ఉంటాయి, అతి వేడి వాతావరణం ఉంటాయి, డెజర్ట్స్ లో ఉంటాయి, అంటార్కిటికాలో ఉంటాయి, ఐస్ లో ఉంటాయి, గ్లేషియర్స్ లో ఉంటాయి, ఎక్కడైనా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవి ఎడారుల్లో ఉంటాయి, చిత్తడి నేలల్లో ఉంటాయి, మన శరీరంలో ఉంటాయి, పరాన్న జీవులు ఉంటాయి. పరాన్న జీవులు అంటే వేరే జీవుల మీద బతుకుతాయి, కొన్ని స్వతంత్రంగా బతుకుతాయి. సో ప్రతి చోట ఉంటాయి ఈ జీవులు అనేటివి. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ప్రతి చోట ఉంటాయి. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లేని ప్లేస్ లేదు. విధంగా చెప్పాలంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లేని ప్లేస్ లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద మైక్రో. ఓన్లీ వైరస్ యొక్క స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఒకటి మాత్రం ఉంటుంది, అంటే ఇక దీని లోపల ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దట్ what are the diseases caused by the viruses. The same thing will be come repeatedly in the 4th and 5th lessons also. కానీ కొన్ని అంశాలు ఇక్కడ ఇచ్చింది కాబట్టి ఓన్లీ ఇక్కడ వైరస్ డిసీజెస్ ఇచ్చినాడు. మనం 4th లెసన్ అట్లా పోతున్నంటే నెక్స్ట్ లెసన్ 3rd లోపల ఇంకా మనం మొదలుకి వెళ్తే 3rd and 4th లెసన్స్ అట్లా వెళ్తున్నట్టే మనకు బ్యాక్టీరియా నుంచి ఫంగై నుంచి వచ్చే డిసీజెస్ గురించి కూడా ఇస్తాడు. సో ఇక్కడ ఓన్లీ డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై వైరసెస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చినాడు. కాంబినేషన్ ఇచ్చి బ్యాక్టీరియా వల్ల ఏమొస్తాయి, ఫంగై వల్ల ఏం డిసీజ్ వస్తాయి, వైరస్ వల్ల ఏమొస్తాయి అని అడిగినాడు. కొన్నేమో ప్లాంట్స్ మీద ఏమేమి వస్తాయి, ఎనిమల్స్ మీద ఏమొస్తాయి కూడా ఒకసారి అడిగినాడు. సో డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై ద వైరసెస్ ఆర్ ద పోలియో, స్వైన్ ఫ్లూ, కంజక్టివైటిస్, స్మాల్ పాక్స్, చికెన్ పాక్స్, కామన్ కోల్డ్ ఎట్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడా ఎయిడ్స్, ఇవి మనకు వచ్చేటటువంటి డిసీజెస్. ఓకే, సో diseases caused by virus are the polio, swine flu, conjunctivitis, smallpox, chickenpox, common cold and AIDS. వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధులు మనకు నెక్స్ట్ లెసన్ లో కూడా ఉన్నాయి, ఈ లెసన్ లో సెకండ్ పార్ట్ లో కూడా ఉన్నాయి. సో ఓన్లీ వైరస్ డిసీజెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఆ లెసన్ లో అయితే బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే, ఫంగై వల్ల వచ్చేటటువంటి డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి. సో పోలియో, స్వైన్ ఫ్లూ, కండ్ల కలక, మసూచి, ఆటలమ్మ, సాధారణ జలుబు, ఎయిడ్స్ లాంటివి మనకు వైరస్ వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధులు. ఓకే, ఇది మనకు వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధుల గురించి అంశాలు. సో దీస్ ఆర్ ద కీ కాన్సెప్ట్స్. We discussed about the invention of the microscope and then microorganisms, groups of microorganisms, 5 groups. So here detailed fungi, bacteria, algae, protozoa, and microarthropods. And then also we discussed about the virus and then diseases caused by the viruses. Okay, so these are the concepts which are present in our lesson. So okay, so this is about the microbial world 1. It is a small lesson which are having the less concept, but they are very important. Every time one question is coming from this lesson. Okay, now I am sharing, stopping my sharing. And then if you want to ask any questions, you write in the chat box. నాని గారు చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి, వాళ్ళు ఏమైనా రాస్తుంటే మనం చూద్దాం.
ఎనీ డౌట్ దే విల్ ఓపెన్ ఆస్క్. ఓపెన్ అండ్ దెన్ చేశాను. ఇంకొక అంశం ఏంటంటే మైక్రోబియల్ వరల్డ్ 2 అనేది పెద్ద లెసన్. ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైం. దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ వన్. అది పెద్ద లెసన్. వి విల్ సి. అది కావాల్సి రేపు కొంచెం ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ పర్టికులర్ అబౌట్ దిస్ లెసన్, we will discuss. You may ask doubts from previous lesson also, no problem. What are the lessons completed? You may ask the questions. కానీ లెసన్స్ కాదు, ఈ అయిన లెసన్స్ మీద మీరు అడగొచ్చు ఎనీ డౌట్స్. Is the name of the disease. Swine flu is the name of the disease. There are so many flu diseases also there. Actual flu is one of the type of the disease. So in that one variety is the swine flu. So some symptoms are different from compared with other disease. So we say it is as the swine flu. It is the name of the plant, Tara. It is belongs to the algae, which is in the water. మీరు నీళ్ళలో చూస్తే పొడువుగా ఉంటది, నాచు లాంటిది ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఉన్నదాన్ని మనం కారా అంటాం. నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. నాచు మొత్తం ఉంటుంది కదా, నాచు లోపల ఉండే దాంట్లో ఉండేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ప్లాంట్, అది వాటర్ ప్లాంట్, కారా. నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఇట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆల్గే. ఇప్పుడు మామిడి చెట్టు, నిమ్మ చెట్టు, జామ చెట్టు అంటాం కదా, అట్లా ఒక కారా ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ఏం డౌట్ లేవా? ఏం డౌట్ లేకపోతే దెన్ ఓకే. సో కొంచెం చెప్పేటప్పుడు నోట్బుక్ పెట్టుకొని రాసుకోండి, టెక్స్ట్ బుక్ పక్కన పెట్టుకోండి, అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఓలా రాసుకోలేకపోయినా అండర్లైన్, టిక్ ఇట్లా చేసుకోండి. ఓకే. సో అట్లా నోట్బుక్ పెట్టుకొని బుక్ మాత్రం ఉండండి పక్కన, అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ ఉంటే మనం తర్వాత చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది. అట్లా చూసినట్టే మళ్ళీ ఒక రిపీటెడ్గా ఒక్కసారి చదువుకుంటే సరిపోతుంది. Microarthropods. Arthropods is the one of the group. Micro means a small one. You know about the micro. Small arthropods are called as the microarthropods. As I say, arthropods means these are the examples. Housefly, mosquito, cockroach, butterflies. These are examples for the arthropods. But in these arthropods, some are very, very, very micro. Those are called as the microarthropods, which we cannot see with our eye. For example, scabies. So the scabies mite which is there, we say it is as the microarthropods. Amoeba belongs to protozoa. Protozoa. It is a unicellular. Protozoa అంటే మనం ఏమన్నాం, ప్రోటో అంటే సింగిల్ అని చెప్పినాం కదా. సో ఆ సింగిల్ లో ఉంటది కాబట్టి మనం దాన్ని అని చెప్పి అని అంటాం అన్నట్లు. హైడ్రా విచ్ కమ్స్ వి సే ఇట్ ఇస్ ద, కొంచెం దాన్ని డెప్త్ గా వెళ్తాం మనం. హైడ్రా అనేది మనం అది నిడేరియా అని చెప్పి అంటాము, సిలెంట్రేటా అని చెప్పి అంటాం. విల్ డిస్కస్, అది తర్వాత వస్తుంది, మనకు దీంట్లో లేదు. నిడేరియా అని అంటాం.
Unaided అంటే ఏ వస్తువు లేకుండా కళ్ళతోటి చూడడం. మన నేక్డ్ ఐ అంటాం. అన్ఎయిడెడ్ అంటే మైక్రోస్కోప్ కానీ ఇంకో లెన్స్ కానీ ఏం లేకుండా చూస్తే విసే ఇది లేదా అన్ఎయిడెడ్. నేక్డ్ ఐ ఆర్ అన్ఎయిడెడ్ వై అంటారు. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ మెసేజ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ సార్. ఓన్లీ కమింగ్ మై మెసేజ్ ఓన్లీ సార్. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద microarthropods. The small arthropods in a size which we cannot see with our eye is said the microarthropods. Unaided or naked eye అంటే ఎలాంటి లెన్స్ అవి లేని దానిలను మనం అదే అంటాం. హైడ్రా గురించి అదే మనం చెప్పి కదా, అది మనకి ఇక్కడ లేదు. సిలెండరేటా గ్రూప్ లో వస్తుంది, మీకు 9th క్లాస్ లో వస్తుంది అది. ఓకే, బుక్ లో లేని మేము అడగరు, ఆ బుక్ లో ఇస్తారు. కొంచెం పిక్చర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ అంటే బుక్ లో ఉంది అనేది కాబట్టి అడుగుతున్నట్టున్నారు. ప్రోటోజోవా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం గ్రూప్. ఆ ప్రోటోజోవా అంటే యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద ప్రోటోజోవా. మీరేం పెద్ద ఇది కావాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రోటోజోవా మీన్స్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ప్రోటోజోవా ఇస్ అమీబా, పారామీషియం, లైక్ దట్. ఓకే, protozoa is one of the group. Examples for the protozoa is Spirogyra is the name of the organism. Spirogyra is the name of the organism. Like housefly, mosquito, like that Spirogyra. Okay, so some of the characteristics ఉండొచ్చు మనం yesterday class is not continuous. Right? Yesterday second lesson is completed. Every day I will take one lesson. We will discuss smallpox vaccine in next lesson. నేను ముందే చెప్పిన కదా, క్లామిడోమోనాసిస్ అయిపోయిన పాఠాల గురించి అడగాను, కానీ అయిపోయే దాంట్లో మళ్ళీ చెప్తాం కదా ఎట్లయినా కూడా. ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అంతా మనం మాట్లాడతాం. క్లామిడోమోనాసిస్ ద నేమ్. యా, సండే there is no class. So Saturday, after Saturday we are continuing the lesson. We discussed about the first lesson, second lesson. In the third lesson we are taking the first part. Tomorrow we will take the second part. If any lesson will not completed in one day, I will once again explain the first part and we will go to the second part. Sunday not conducted biology class. Okay. Okay, let us close this session. Tomorrow we will move to the second part. Okay, Nani garu close చేద్దాం. పెద్ద డౌట్ ఏం వస్తలేదు. ఓకే సార్.